Try so hard to make a step, restart this life again. Locking skin for so long, itching wounds make me numb.
Try so hard to make a step, restart this life again. Locking skin for so long, itching wounds make me numb. Yeah, the sea turns into ice, clear the offense, still the night is gonna open the door of this sacred life. It's the way that we touch.
Try so hard to make a step, restart this life again. Locking skin for so long, itching wounds make me numb. Yeah, the sea turns into ice, clear the off, still the night. It's gonna open the door of the sacred life. It's the way that we touch. Just
Try so hard to make a step, restart this life again. Locking skin for so long, itching wounds make me numb. Yeah, the sea turns into ice, clearly off it's still the light. It's gonna open the door of this sacred life. It's the way that we touch.
Try so hard to make a step, restart this life again. Locking skin for so long, itching wounds make me numb. Yeah, the sea turns into ice, clear the off, it's still the night. Bueno, pues empezamos. Les dejo con nuestra mesa de hoy. A todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un gustazo ver la sala llena de gente y un gustazo ver cómo está circulando el Twitter el hashtag salva la COP, que como sabéis ha puesto en marcha esta mañana Oxfam Intermón, que es nuestro anfitrión. ¿Cuál es el futuro de la ayuda al desarrollo en un mundo en crisis y en constante cambio? ¿Y cuáles son las propuestas y soluciones innovadoras que podemos presentar para mantenerlo con vigor en el futuro? Es el reto que nos hemos planteado abordar hoy. La cooperación internacional ha conseguido logros enormes en los últimos años, desde la década de los 90. Más de 700 millones de personas han salido de la situación de extrema pobreza. La mortalidad de niños menores de 5 años ha caído un 41% y más de 2.000 millones de personas han conseguido acceso al agua potable. Sin embargo, todos sabemos que quedan muchas tareas pendientes por abordar, porque sigue habiendo más de 1.000 millones de personas en situación de pobreza extrema, más de 50 millones de niños que no tienen acceso a la educación primaria, y sabemos que muchos de los avances conseguidos a menudo enmascaran importantes retrocesos en otras áreas. Nos encontramos en este momento con que los esfuerzos por mejorar la vida de las personas más vulnerables se chocan de plano con las dificultades de los donantes para cumplir sus compromisos, los compromisos adquiridos. Y sabemos que para poder mantener esta batalla por erradicar la pobreza es necesaria una voluntad política y una actuación concertada que a veces no es difícil de poner en marcha y de implementar. Es complicado a veces evitar que lo que das con una mano lo retires con la otra por la falta de coherencia en las políticas que se ponen en marcha. Para abordar estos temas contamos con un plantel maravilloso de panelistas y tenemos el encargo de poner en marcha un debate ágil, provocador y lleno de ideas interesantes e inspiradoras. Antes de empezar con el debate, me vais a permitir que le ceda la palabra al profesor José Antonio Sanauja, al que seguro que todos conocéis. Sanauja es experto en relaciones internacionales y en cooperación, con una larguísima trayectoria como investigador y consultor para todo tipo de organismos, desde el BID, la Comisión Europea, la ECI, todo lo que nos pueda venir a la cabeza que tenga que ver con el ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo. Es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y además es miembro del patronato de Oxfam Intermón. Cuando quieras. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Y si no tenéis inconveniente, os voy a dar la espalda durante unos minutos porque quería dirigirme también a quienes son, yo creo que en gran medida, los protagonistas de este acto, que sois vosotras y vosotros. Y quiero en primer lugar daros las gracias por estar aquí como miembro del patronato de Intermón Oxfam. Y quisiera, además de hablar en calidad de miembro del patronato, hacerlo también brevemente en calidad de profesor y de académico, que es mi otra condición. Y decir que desde esa perspectiva el informe La realidad de la ayuda, y creo que es una valoración que muchos y muchas compartirían, pues ha sido y es un informe de referencia y probablemente podríamos decir que es lo que hay que leer para saber cuál es el estado en el que se encuentra la evolución que tiene la cooperación española y también la cooperación internacional. Nunca ha sido un informe rutinario, nunca ha sido un informe, digamos, que no incorporase aspectos que reclamaran nuestra reflexión, aspectos nuevos. Pero su importancia en este momento es probablemente mayor porque la cooperación española en particular se encuentra en un momento crítico
Y el papel probablemente del informe, que este año cambia su formato, cambia su fisonomía, es justamente llamar la atención sobre ese momento crítico. De ahí que se le haya querido dar una especial importancia al informe la realidad de la ayuda que se presenta en este año. Me han pedido también que aporte algunas ideas respecto al contexto internacional que puedan dar paso al debate, y quisiera hacerlo muy brevemente. Creo que es bastante claro que nos encontramos en un periodo de cambio muy acelerado en el sistema internacional. Hace unos días, permítame la ironía, lo decía un compañero, un académico, este momento es el momento de la post-Guerra Fría. Ya no es la posguerra fría, ya sabemos que estamos en un momento distinto, pero todavía no sabemos exactamente cuál es la fisonomía que tiene el sistema internacional, y de ahí esa curiosa denominación. Ahora, se ha impuesto una especie de relato o imagen dominante de que ya estamos en un mundo multipolar, donde hay una serie de actores emergentes y cuya gobernanza, la gobernanza de ese mundo multipolar, pues parece que va a volver a depender del viejo, del clásico, del decimonónico balance of power, del equilibrio de poder. Se dice que retorna la geopolítica. Miren lo que está ocurriendo en Europa del Este. Se nos dice que volvemos a un mundo como el de 1914, de naciones que pugnan por la riqueza y por el poder. En ese relato se insiste en que los países emergentes son uno de los elementos de cambio y que en ellos el crecimiento económico es más rápido, la pobreza disminuye, se incorporan masivamente el club de los países de renta intermedia. Tienen, por lo tanto, se dice, recursos para resolver sus propios problemas, para hacer frente a sus propios problemas de pobreza. Y que, por lo tanto, la ayuda internacional, la cooperación internacional para el desarrollo ya no es necesaria, o lo es en mucha menor medida, solamente para hacer frente a situaciones extremas, como Haití o el problema de los refugiados en Siria. Creo que coincidiremos muchos en que esta es una visión, una narrativa, un relato del sistema internacional limitado y en parte equivocado. Puede que el mundo se perciba o se vea o sea en parte multipolar, pero también es un mundo globalizado y transnacionalizado, con serios problemas de gobernanza, ¿no? Donde los problemas de la pobreza y la desigualdad están en los países emergentes, pero también en los emergidos, en los países del norte. No, este mundo, en cambio, nos exige nuevas miradas. Y hay 4 aspectos en particular que requieren que lo contemplemos de una manera distinta. En primer lugar, primera idea, el desarrollo ya no es un problema de los países pobres, al que contribuimos, el que tratamos de paliar desde los países ricos. Es un problema global. La globalización económica, social, ha hecho que los problemas de la pobreza se extiendan y ya no sean patrimonio exclusivamente de los países más pobres. Segunda idea, por tanto, el concepto norte-sur ya no es, si es que alguna vez lo fue, un concepto geográfico. El ascenso de los emergentes es cierto que reduce las diferencias con los países ricos, pero cambia también las geografías de la pobreza y la desigualdad. Antes podían coincidir los países pobres con la gente pobre, hoy ya no. Buena parte de los pobres están en países de renta media y algunos empiezan a estar en mayor medida incluso en los países más ricos. A partir de ese cambio en la geografía de la pobreza, cambia también, tercera idea, la geografía de la desigualdad. El problema ya no es solo, ni siquiera principalmente la pobreza extrema, como quisimos creer durante el periodo de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es un mundo paradójico. Disminuye la pobreza. Tenemos éxitos en la consecución de los Objetivos del Milenio, pero aumenta la desigualdad. Disminuye la desigualdad entre países, pero aumenta la desigualdad entre personas, dentro de los países ricos y dentro de los países pobres. Y las estadísticas internacionales, de manera terca y reiterada, nos están llamando la atención sobre estos hechos. Y cuarta idea, la cooperación al desarrollo no es una concesión basada en la liberalidad o la generosidad puntual del donante. Debemos empezar a verla como una política pública internacional asociada a la gobernanza global del desarrollo. Algo similar a lo que, por ejemplo, ha ocurrido en la Unión Europea, que ha liberalizado sus mercados, pero adoptó, ¿no?, y mantiene unas políticas de cohesión internas que transfieren renta y reducen las desigualdades. ¿Por qué no pensar en esos mismos términos la cooperación internacional al desarrollo para el futuro? Una cooperación que, además, más allá de la pobreza extrema, trate de afrontar el problema de la desigualdad. Esa política pública, y esta es la última idea que quisiera señalar, debe ser la expresión de compromisos internacionales de las naciones. No es algo que se da cuando podemos o cuando nos sobra, ¿no? Y esta es una de las ideas principales de este enfoque, de este informe, que seguramente se va a resaltar a continuación.
El problema no son solamente los recortes de la ayuda oficial al desarrollo. El problema para España es en parte el desmantelamiento de lo que había empezado a ser una política pública de cooperación al desarrollo que expresaba los compromisos internacionales que España, como miembro responsable de la comunidad internacional de ese mundo globalizado, debería de mantener y debería de preservar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Me gustaría presentaros a uno de nuestros panelistas al que le hemos pedido que nos haga también una pequeña presentación inicial sobre cómo ve la perspectiva de la ayuda al desarrollo. Se trata de Simon Maxwell, Senior Research Associate del Center for Aid and Public Expenditure en Reino Unido y presidente ejecutivo del Climate Development Knowledge Network. Maxwell es economista, inició su carrera trabajando durante una década para el PNUD en Kenia y en la India. Ha desarrollado una intensa labor investigadora en el Instituto de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Sussex y en el Overseas Development Institute, que es el mayor think tank británico en temas de desarrollo, cooperación y temas humanitarios. Maxwell ha escrito innumerables artículos sobre pobreza, seguridad alimentaria, ayuda, desarrollo agrícola o gobernanza global. Acabo de descubrir además que tiene un maravilloso español, pero nos ha pedido, por favor, mantener su intervención en inglés. Señor Maxwell, cuando quiera. Gracias. Me van a disculpar por hablar en inglés, pero quiero empezar felicitándole a Oxfam y a todos sus compañeros el informe que publican hoy día. Sumamente interesante, pero yo no he venido a España para criticar a España. El libro que tengo está cerrado y además vacío. Como ven, no hay nada, entonces lo vamos a llenar un poco más tarde, creo. But I want to say something first about the tradition of development thinking in Spain, because you should be very proud in Spain of your thinkers and your intellectuals in the universities and research institutes, of your NGOs who've been very active, of your governments over the years that have provided leadership on many development issues, and I think particularly of the work you've done on hunger, which has been a big theme of Spanish development cooperation, your work on the end. But the reduction in poverty and the improvement in human welfare in the past generation has been the fastest it has been in human history. And of course, it's the people themselves of developing countries who have done that. But don't let anybody tell you that we are engaged in a failing enterprise, because we're not. And we're going to illustrate that by going together to Tanzania. And I want to draw a line down the middle of the room here. This side, you were born in 1960, and this side, you were born today. So if you were born in 1960, stand up, please. Everybody on this side, stand up. On this side, a quarter of you, 1/4, 25%, died before you reached the age of 5. So from this lady backwards, everybody sit down. I'm very sorry, but you died. It's a terrible tragedy. You can sit down. The remainder of you, how many of you managed to get to primary school and finish primary school? All these people here, sit down. Not you. You stand up. You stand up. Because you, I can see by your intelligent look and your dynamism, you are the success stories of Tanzania in 1960. You are the ones who managed to get through primary school. Stay there. Don't sit down. Everybody else who did not stand up before, stand up. You were born in 2010, say. Instead of 25%, 250 in every 1,000 dying before the age of 5, only about 50 died. So the back 5 or 6 rows, sit down. But not too many, because sadly, unfortunately, malaria, malnutrition, you're dead. Of the rest of you, 80% managed to finish primary school. So that's almost everybody. So we'll just have a few people, the last 2 or 3 rows, sit down. You didn't get to school, or because you're very stupid, you failed, I'm really sorry, no primary education. The difference between 1960 and 2010 is the difference between this little handful of people who got through primary school and this great mass
who represent the future of Tanzania, their intelligence, their culture, their scientific innovation, their growth and their welfare. You can sit down, everybody. That is what development is about. It's taking that small group and taking it to this large group, and we've done it. We've done it in Tanzania, but we've done it across the developing world, as these numbers show, and we're going to continue doing it. Today, there are only 36 low-income countries left, and soon there will be even fewer, and everywhere in the world, people are achieving a better standard of living. And of course, we haven't finished. We haven't finished because there are still all these people in 2015, nearly 1 billion, living below the poverty line, many of them in fragile states, many of them suffering from malnutrition, from premature death, from problems with childbirth. Gordon Brown used to tell this story that when a woman in a village in West Africa is giving birth, she goes around to all her friends and says goodbye, because giving birth is so dangerous that the best thing to do before you give birth is to say goodbye to all your friends, and something like 300,000 women every year die in childbirth. And of course, we know that most child deaths, 45% of all child deaths in the world are associated with malnutrition. And malnutrition makes you smaller, it damages your brain, it reduces your labor productivity, it makes you die younger as an adult. Remember this, Spain, and remember this, everybody else. Development works, but we haven't finished, and don't stop. And that's the message of this first slide. I point in that direction, there. We need to continue working on those poor countries. But at the same time, we have to remember that the welfare of people is shaped by what happens in their countries and what happens outside their countries. And as you see on this chart, if you want to deliver greater well-being, that's about income and health and education, then you have to have the public expenditure has to be right and the rules and regulations have to be right. And you can do really well on those and still be thrown completely off balance because the international environment is wrong. And if we don't fix the international environment, then we cannot deliver human development. And that's true, of course, in Colombia and, of course, in Tanzania. And it's also true in the UK. And it's also true in Spain. And so when we act on development, and this is the second big thing I need to say to you, when we act on development, we do it because we care about the people I showed in the earlier slide, but we also do it because it is in our interests to solve these global problems. And what are these global problems? Here they are, a whole list. I don't need to come to Spain to say that a financial crisis which is global in character affects young people and old people and even people of middle age between the two in a country like Spain. Certainly it has happened in the UK. If we don't solve the problem of financial crises, we're all worse off. And if we don't deal with pandemics, with trade, with food security, with energy, and above all with climate change, then not only the poor in Tanzania and the poor in Colombia and the poor in Thailand are affected, but also the poor in the provinces of Spain and in the United Kingdom. And that's always been the case, but today it's even more true. It was really interesting to come on the plane this morning and be given a copy of El País, wonderful newspaper, to read on the plane. Everything you want to know about development is in this newspaper today. Solo hay 10 sábanas para 30 pacientes en los hospitales de España. You have a crisis in Spain. We have the same problem in the UK. Of course, public expenditure has been cut and cut and cut, and everybody is feeling the effects. Inequality is increasing. There's a whole article in El País today about desigualdades in Spain and who carries the cost of the crisis. But then you find the main story is about the 500 people who climbed over the fence to try and get into Spain from Africa, escaping even worse poverty and looking for a better life in Europe. So you can't do anything in reading the paper but see that these problems somehow or other appear together. The crisis in our country is caused by an international financial crisis, needs to be resolved internationally, linked to the crises that other countries are facing. And I want particularly to say something about climate change, because this is something that is going to affect all of us very deeply,
as we come towards the crisis moment of post-2015. This chart shows that what the cities of Europe will look like if temperature rises by 2 degrees. So, for example, Oslo ends up in Teruel, Stockholm ends up in Soria. I don't know whether the people of those towns will be happy or not. Paris ends up in Badajoz, and Barcelona ends up somewhere in Morocco, in Ouezane. And if you think this is not serious, go on the internet and look at the pictures of some of these places in North Africa and ask yourself what your finca will look like, or your back garden will look like, or the park near your apartment will look like if it starts to become like one of those places. We deal with this together, or we fail completely. So, development cooperation in the future needs to continue to tackle the problems of those hungry children, those mothers who die in childbirth, of the people who are affected by tsunamis or other extreme weather events. But it must also deal with this wider agenda, and that's the challenge we all face in our development cooperation ministries. More on global public goods, probably more in middle-income countries to deal with those issues, more on policy, more working across the whole of government on big joined-up problem-solving exercises in places like Ukraine. More multilateralism, because the EU, the UN, the World Bank are going to be fundamental to our capacity to do things. More work with the private sector, and new ways of thinking about aid so it becomes more of a resource transfer. These are big topics, and I hope we'll have a chance to discuss them. I said the book was empty. I want you all to stand up just before I finish. Stand up again. The people who fill this book for Spain, the people who deliver a world in which everybody is able to have the benefit of a full education and live to an active and productive old age, the benefit for all of you, but also for all the people in developing countries, will be written in this book not for Spain, not by people in the UK, and not by people in Europe, but it's going to be written by people like you. And our job, I think, as development specialists, thinking about the cycle of elections coming up, the European elections, the 2015 elections in Spain, is to make sure that whoever holds this book, when they go into the election, when they make the case on the doorstep, has the right arguments, the right evidence, the right enthusiasm, the right passion, and the right aspiration. We can't tell negative stories. We must tell positive stories. Martin Luther King did not stand up at the end and say, "I have a nightmare." He said, "I have a dream." So I think your dream now is to fill this book and make the kind of world that we want to have. Please sit down. Thank you very much. Muchísimas gracias, Simon, por tu inspiradora y pasional presentación. Vamos a escuchar ahora, pero no está con nosotros, se conectará vía Skype, Erik Solheim, el presidente del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE, que nos está siguiendo desde su oficina en París. Solheim es además enviado especial de Medio Ambiente, Conflictos y Desastres del programa del PNUD. Aquí le tenemos. ¿Nos oyes? Hello? Yes, hello. Hello, Margaret. Bueno, esperemos que él sí nos oiga. Le hemos pedido al señor Solheim que nos haga también una presentación inicial sobre el futuro de la agenda de cooperación, abordando de manera específica el rol que deben tener los donantes tradicionales. Como todos sabéis, Solheim fue ministro de Desarrollo Internacional en Noruega a principios del 2000, y él fue el artífice de que Noruega colocase la ayuda al desarrollo de su país en el 1% del PIB, con lo cual se colocaron sin duda en el primer puesto en la cabeza mundial en términos de solidaridad. El señor Solheim es también experto en procesos de negociación de paz, fue negociador principal en el proceso de paz de Sri Lanka y ha contribuido en los procesos de paz de Burundi, de Nepal, de Myanmar, de Sudán, y además ha sido miembro del Parlamento noruego durante más de 12 años. Muchas gracias por acompañarnos, señor Solheim. Cuando quiera. Hello?
Mr. Solheim? Yes, hello. Can you hear us? Can you hear me? Yes, perfectly. Okay, you expect me to speak now? Oh, very, very good. Well, good evening, Madrid. Good evening, Simon. Good evening, Oxfam. Good evening to everyone. I'm calling you from Paris. Let me start with one brief fact, which may be of interest to you, and that is the question, what is the main reason for death, the main cause of death for people in the world today between 18 and 30? Most people will answer maybe AIDS or maybe malaria. The true answer is road accidents. And let's start with this because it shows what enormous progress there has been in the world. Maybe we have too many cars today, but for sure it's an enormous progress when the traditional diseases are not the main cause of death. When I was born, average life expectancy on the planet was 46 years. Now in Vietnam it's 76. In Indonesia or Bangladesh it's 70. So in just one generation, we have made an enormous, fantastic progress on development. In the last 2 decades, we have reduced absolute poverty in the world with 1% every year. So we should celebrate this fantastic progress, and then we should ask ourselves for sure the pertinent question, how can we speed up this progress so that every human being can be part of this, so that we do not leave anyone behind, so that we do not create enormous inequality, but make certain that everyone is part of this global progress. I think there are 3 main reasons for this progress. Number 1, much better political decisions have been made over the last decades. Most governments are less ideological, much more pragmatic. They look into what works and try to copy that. So we have better political decisions. Second reason is the forces of the market or investment. There have been huge investment in many developing countries, and we have established in most places invest. They have a moderate, responsible profit, and then they reinvest. I mean, China will be a prime example of these, the forces of the market. And thirdly, development assistance for sure should be celebrated. It's a fantastic success story. Has have a huge impact on education, on health, and in nearly all other sectors. But based on this success, what is the future? What is the way forward? And let me suggest 3 main points as to what is the way forward, the future of aid. Firstly, there will be many, many more actors on development and on aid in the world. Traditionally, this aid was a very limited number of North American and European nations providing aid to a huge number of very poor nations, mainly in Africa. Today's world is very, very different. We have a huge number of private actors, civil society organizations, as well as charities. Bill Gates alone is providing more development assistance than many states. But even much more importantly, new nations are coming forward. China is a main force for development these days. Arab donors are big, though the North-South aid from Europe, North America, Japan, Korea, and others to the poor is still the main form of development assistance. We see that a wide variety of nations are coming forward. Many of them are now both recipients of aid and receivers of aid at the same time. For sure, China is mainly a provider of aid. Indonesia is mainly a recipient of aid, but both nations are both providers and recipients. Same is the case with Brazil, with Turkey, with Chile, with Mexico, with India, with so many other nations. So we will see proliferation of nations coming forward, and this is very positive. It means that more aid will be provided. The second main trend is that we should use aid much more catalytically. Middle-income countries, where still maybe half, or even if we include India, 70% of all the poor people are living, have vast resources for development at home.
but we can use development assistance to provide for much better domestic resource mobilization through taxes. We have set up systems called Tax for Development or Tax Inspectors Without Borders. The idea here is for sure to establish the best potential for tax revenues in developing nations back home. These kind of schemes have had a profit which is astonishing. $1 invested in a place like Kenya has given a return of $1,000. So a lot more should be done to provide for better tax schemes, in particular in nations with a big raw material base. Development assistance can also be used catalytically to provide for better private investment, more private investment. Potentially it can be used much more as a risk alleviation structure, where the risk is taken by states, by private investments is transferring technology, money, resources. So this is the second. Let's provide development assistance also to rapidly developing middle-income countries, but let us do it in a way which is catalytic. The third tendency is that we should remain, aid will remain a main factor in many fragile states and in the least developed countries. And we should use aid in a much more effective way to be of assistance to fragile states and the least developed countries. Many fragile states have conflicts. They want to get out of conflict. They want prevention schemes to be set up so that conflict is not escalating. I'm just back from a visit last week to the Central African Republic, probably the poorest nation on earth, an absolute catastrophe. Thousands, tens of thousands of people are killed. 60% of the health infrastructure has been destroyed. Schools have reopened, but often without teachers and with very little equipment. So it's a nation in the deep conflict. Some people argue that it's expensive to prevent conflicts. Well, if prevention is expensive, then please try conflict. That's what is really expensive. Add to the human cost, the fantastic economic destruction from conflict. The African Development Bank has figured out that the average cost of a civil war in Africa is 20 to 30 years of development. So whatever we can do through development assistance to prevent conflict, to mediate, and to bring people out of conflict is the best way of spending aid which anyone could think of. Finally, you are in Spain. Spain is a nation with a very proud history on development assistance. Spain has been, development assistance is now very low in Spain. Spanish authorities has promised me that as soon as Spain is coming back on a growth track, they will also increase development assistance, and I will strongly encourage this. Let me also point to the fact that nations in dire circumstances, like the United Kingdom, has been able to increase development assistance even at a time of great austerity. A nation like Turkey has been extremely generous, providing rapidly increasing development assistance, while at the same time receiving a huge number of refugees from Syria. So the UK and Turkey is providing examples as to what nations can do, and I will strongly hope and pray that Spain is now rapidly coming back as a main actor for development. We know you, we need you, we need your political input, we need your resources, and we simply need all the provisions Spain can contribute to development in the world. The target is set by the World Bank. It will be confirmed by the UN in 2015. We want to eradicate absolute poverty by 2030. We are the first generation in human history which can achieve this target. It was not possible in the past. No one had the resources. No one knew what policies would work. Now we know all this. We have the policies. We have the resources. It's just about mobilizing the political will. Then we will be the first generation without this extreme poverty. Let's pick up the best of all political slogans.
Launched by Nike. Let's just do it. Thank you and have a good evening in Madrid. Thank you. Thank you so much, Mr. Solheim, for such a complete overview of the complex landscape of the assistance development aid and cooperation. I don't know whether you're still there, but no, okay. Bueno, gracias a todos. Vamos a continuar con las presentaciones para pasar cuanto antes a... You don't have anything? Oh, okay, yes, you have perfect Spanish. Para pasar cuanto antes al debate. Tenemos con nosotros a Valentina González, que nos visita desde Colombia. Valentina es coordinadora de proyectos de Casa América y Casa Amazonia y portavoz de la campaña Saquen mi cuerpo de la guerra. El trabajo de Casa Amazonia se centra en la atención psicosocial de los niños, niñas, adolescentes víctimas del conflicto armado en el departamento de Putumayo, que está en la frontera del Ecuador. Valentina es comunicadora social y su labor consiste básicamente en coordinar todas las tareas de acompañamiento y de apoyo a las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Valentina. Tenemos también a Javier Hernández, su director general de Políticas de Desarrollo en la Secretaría General de Cooperación Internacional y de Desarrollo. Hernández es licenciado en Derecho y miembro de la carrera diplomática desde el año 87. Ha ocupado puestos diplomáticos en Teherán, Estocolmo y Canberra. Fue consejero en la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos y participó en la negociación del Acuerdo de Cotonú, que, como recordaréis, se firmó para luchar por la erradicación de la pobreza y lograr el desarrollo económico, social y cultural de los países de África, el Caribe y el Pacífico. Tenemos con nosotros también a María López Escorial, profesora del Instituto de Empresa en el área de marketing y consultora independiente, que está especializada en los mercados de la base de la pirámide y en hallar soluciones empresariales que permitan combatir la pobreza. María ha trabajado durante varios años con entidades privadas como ING Direct. De hecho, es una de las artífices de la exitosa campaña de lanzamiento de este banco y de su cuenta naranja. Ha trabajado con la consultora Bain & Company e inició su andadura en el tercer sector trabajando con la ONG World Vision, especializada en la ayuda a la infancia. Además, ha trabajado en la Fundación Microfinanzas del BBVA y es miembro del Patronato de Financieros Sin Fronteras. Y contamos, como no, con Jaime Atienza, economista especializado en desarrollo, al que estoy segura de que también conocéis todos. Es director del Departamento de Campañas y de Ciudadanía de Oxfam Intermón y vicepresidente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España. Anteriormente trabajó en la Fundación Carolina, ha trabajado con Cáritas Española y además coordinó la campaña española sobre la deuda externa en 1998 y 2001. Jaime es autor y coautor de una infinidad de informes, estudios, análisis y libros sobre migraciones, financiación internacional y cooperación al desarrollo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Me gustaría recordaros que tenemos que ser ágiles, rápidos en nuestras respuestas y al entrar nos han puesto un número a cada uno, como sabéis. Básicamente es porque los señores de control tienen la orden de que todo el que supere los 3 minutos será desconectado. Quiero decir que luego no os toméis el trabajo de seguir hablando porque no se va a oír nada. Así que, si os parece, empezamos. Y me gustaría hacerlo yendo, a pesar de que hemos oído ya planteamientos muy convincentes sobre la necesidad de mantener la cooperación y sobre los éxitos conseguidos en estos años con la cooperación al desarrollo, yendo directamente al tema de la ayuda oficial al desarrollo. Si podéis, por favor, cada uno de vosotros contarnos cuál es vuestra visión sobre la ayuda. ¿Es un instrumento eficaz todavía para promover el desarrollo de los pueblos o se está quedando totalmente marginado como instrumento y es prácticamente un mecanismo residual que ha sido superado por otras formas de cooperación que tienen que ver con la transmisión del conocimiento o tienen que ver con la puesta en marcha de iniciativas empresariales que promuevan la generación de empleo o tiene que ver con lo que llamamos capacity building, en acudir a los países y enseñarles cómo avanzar en procesos de transformación democrática o cómo montar un mercado de valores. Ahora creo que el London Stock Exchange está trabajando para llevar su expertise sobre cómo crear mercados financieros en países en desarrollo. Si te parece, empezamos
por Jaime y así. Pues muy rápidamente, Lidia. Lo primero, por mi parte, es decir que Simon lo ha introducido muy bien. La ayuda ha funcionado en las últimas décadas, contribuyendo a todos esos cambios. Todos los que estamos aquí sabemos que la ayuda, en términos cuantitativos, es una parte muy pequeña del dinero que se mueve en el mundo y también del dinero que emplean los estados y el sector privado para el desarrollo. Pero tiene un efecto fundamental, sobre todo en los países más pobres, en las situaciones en conflicto y en muchos otros lugares para apoyar a organizaciones sociales que apoyan a colectivos particularmente excluidos, marginados o perseguidos. No olvidemos que los problemas del desarrollo son problemas casi siempre políticos, casi siempre de derechos y casi siempre de acceso a oportunidades para muchos millones de personas. No se trata únicamente de soluciones técnicas. Por eso creemos que la cooperación sigue teniendo todo el sentido y además muchas de las cosas que decías, que son nuevas respuestas, también son parte de la cooperación. Esa gestión del conocimiento, ese aprender lo que sirve en unos contextos para aplicarlo en otros y ese tratar de conectar experiencias positivas en unos países y en otros países, a veces vecinos, a veces entre regiones, sigue siendo fundamental. Y luego, por último, decir que en este arranque, desde nuestro punto de vista, es más importante que nunca tener un escenario